Hello. Thank you so much for joining me here for this demonstration. Very good. So today what we're doing is emotional healing and addictions. Σήμερα λοιπόν αυτό που θα κάνουμε είναι συναισθηματική θεραπεία και εθισμούς. And the reason why do we combine the emotional healing with an addiction healing? Και γιατί συνδυάζουμε τη συναισθηματική θεραπεία με τις emotions are addictions. Exactly. Γιατί τα συναισθήματα είναι εθισμοί. Perfect. So our intention today is to work on addiction with food. Got it. Σήμερα η πρόθεσή μας λοιπόν είναι να δουλέψουμε με εθισμό στο φαγητό. So tell me, what kind of food do you like? What food do you normally gravitate to? What's your favorite that you like? Bread, Right? potatoes, Okay. Πατάτες, bread, ψωμί πατάτες. καρόνια, ρύζι. Όλο το είδο άντρακα. Pasta, rice. Cheese. Οπότε γράφει τις τροφές τις οποίες είναι εθισμένοι. Cheese. Perfect. So here I actually wrote down what I normally ask, what do they like? What is their favorite food? What do they like? Because you can also go look in Metaphysical Anatomy Volume 1 to see what's the emotional psychosomatic blocks behind that certain food type. That will already give you a lot of clues. Wow. Οπότε ουσιαστικά γράφει πάντα τις τροφές που αρέσουν στον πελάτη της και εσείς μπορείτε να ανατρέξετε στο βιβλίο για να δείτε τι συναισθηματικούς συσχετισμούς υπάρχουν με τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφής. Okay. That already gives you a big head start. Οπότε ήδη με το που θα το ξέρετε αυτό σας δίνει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα του τι μπορεί να συμβαίνει στον πελάτη σας. Okay, so the intention for this session is to do the food addiction. Remember, that's now your intention. That's already starting to build the foundation of what's going to drive your healing process during that session. Is the clarity of your intention. Οπότε η ξεκάθαρη εστιασμένη πρόθεση ήδη έχει αρχίσει να δουλεύει και ήδη έχουμε δώσει ουσιαστικά την κατεύθυνση στην ενέργεια να πάει, να βρει, να λύσει, να επιλύσει και να ολοκληρώσει αυτό. Very, very important. So we know it's gonna for an emotional healing. We know it's addictions. I know the food types that she likes. Οπότε όταν δουλεύουμε εθισμούς, ρωτάμε πάντα τι τροφές σου αρέσει να τρως. Let me just go to where's and if you want to follow the structure here with me, you can. I'm on page 53 in the English manual, and for you. Μπορείτε να ανατρέξετε στον πίνακά σας. We want to go to the emotional healing. Θα πάμε εκεί που λέει συναισθηματική. Ναι. Okay. Now, I'm just curious, when did this addiction start? I always ask when. Η επόμενη ερώτηση είναι πότε ξεκίνησε αυτό. Because there might have been an actual trigger point for the addiction. There's a reason why addictions start. Γιατί υπάρχει πάντοτε ένας υποσυνείδητος φόβος που ξυπνάει έναν εθισμό. But the starting point of the addiction is not necessarily the root cause. Αλλά η στιγμή ή το σημείο εκκίνησης του εθισμού δεν είναι απαραίτητα η θεμελιακή ριζική αιτία. It can be ancestral. Μπορεί να είναι προγονικό. It can be something that was triggered from an addiction that mom had when she was pregnant with you. Μπορεί να είναι ένας εθισμός που είχε η μητέρα όταν ήταν έγκυος. Okay. So when did the addiction start for you, like with the food and the potatoes and the pasta and the rice? Because I kind of like that too, so I understand. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν παιδάκι, συχνά κράτησα ψωμί και έτρωγα. She remembers herself always as a child holding bread in her hand and eating and running around. Και θυμάμαι και όταν ήμουν παιδάκι που όταν η γιαγιά μου τηγάριζε πατάτες, ήμουνα συνέχεια δίπλα και μόλις τις έβγαζε, τις έτρωγα. Και όλα μου λέγε φύγε σε παρακαλώ. Και όλα τις έτρωγα και καθάριζε κι άλλες και έτρωγα. Okay, and she always remembers her grandma frying fries, and she's always behind her, eating the first ones that are coming out of the pan, you know. And then and her grandmother's like, go away, please, and then she had to get some more ready because she ate them all. Got it. Okay. Very good. So when this is a childhood pattern that also already started. Οπότε βλέπουμε κατευθείαν ότι ξεκινά από τα δικά της χρόνια. So
The earlier a person's addiction started, the more indication it would be that it's very possibly an ancestral trigger. Όσο πιο νωρίς ξεκινάει μια εθιστική συμπεριφορά, τόσο πιο πιθανόν είναι να υπάρχει γενετική προδιάθεση για αυτήν. Most likely a trigger that happened while she was in her mom's womb. Το πιο πιθανόν είναι να έγινε trigger μέσα στην κύηση, την ώρα που η βάσο ήταν στην έμβριο στη μήτρα της μητέρας της. Προγονική. Ναι. Or it can be an addiction that started from the father's side, because remember, sperm regenerates every 72 days. Μπορεί να είναι και ένας εθισμός που ξεκίνησε από τον πατέρα, γιατί θέλω να θυμάστε ότι το σπέρμα αναδημιουργείται κάθε 72 ώρες. So if the father, for example, was a heavy drinker and it was during that time when the sperm was regenerating and that sperm gets fertilized in the mom, then it already sets an extremely strong predisposition. Οπότε αν ο πατέρας είχε πιει, ήταν πότης, είχε πιει μέσα στις 72 ώρες που έγινε η σύλληψή της, τότε ενεργοποιεί την πολύ δυνατή προδιάθεση για αλκοολισμό ή για εθισμό. And on the mother's side, you would be looking at her mom's mom. Οπότε από την πλευρά της μητέρας επιγενετικά, επειδή πηδάει μια γενιά, θα κοιτάξετε τη γιαγιά της, τη μαμά της μαμάς της. 3 generations back. 3 γενιές πίσω. Why? Epigenetics. That too, but she already existed in her mom when her mom was in her mom's womb. Και γιατί έχουμε πει ότι η ίδια η βάσο ήταν σαν οάριο μέσα στη μητέρα της, όταν η μητέρα της ήταν μέσα στη μήτρα της μαμάς της. When she was in her mom's womb, she already existed. The cellular programming, the eggs already existed in her mom when her mom was in her mom's womb. So whatever her grandmother went through emotional stress and trauma gets programmed already in her before her mom's even born. And then her mom is born, goes through life, repeats these patterns most likely, and it's programmed even more into her. That's why a lot of patterns that her grandmother went through comes through her to be completed. And if it's not completed, it'll just keep being passed on. Οπότε όλα αυτά τα υποσυνείδητα προγράμματα, συμπεριφορές, τραύματα, οτιδήποτε μπορεί η γιαγιά της να βίωνε, θέλουν να εκφραστούν και να ολοκληρωθούν μέσα από το DNA. Οπότε αν εκείνη δεν τα ολοκληρώσει, ουσιαστικά θα συνεχιστούν στις επόμενες γενιές. Does everyone understand so far? Okay. It sounds complicated, but it's not. Μοιάζει σύνθετο, αλλά δεν είναι. Okay, so take a deep breath. Πάρτε βαθιές πνοή. My mom was very slim, like you both, and I was born 5 kilos and 400. 5 kilos 400. I was very big baby. I was her third baby. She was slim like you, and I was a very big baby. She born a big, like 5,5 kilo, 5 kilos and a half. Got it. Wow. Είπε ότι η μαμά της ήταν πάρα πολύ λεπτή, οι αδερφές της and her sisters were born pretty much normal because we discussed that. Ήταν το τρίτο κορίτσι, third girl, and her mom was very slim. Her sisters were born normal, 3 kilos, and she was born 5.5. Λίγο τη θυμάμαι, I almost remember her, but she was not fat. She really doesn't remember her grandma. That's okay. That's all right. So, just tell me a little bit about your ancestry. Do you know anything about mom's mom and, you know, their parents? You know, what was their lifestyle like? Was there any wars? Was there any poverty? Υπήρχε πόλεμος, φτώχεια, πώς μεγάλωσαν οι προγόνοι? Υπήρχε πόλεμος και φτώχεια. There was war and Και ο παππούς μου ήταν ανάπηρος πολέμου. And her grandfather was a war survivor, but he was paralyzed. Yeah. Oh wow. Disabled. So the reason why I asked that, bread, pasta, rice, potatoes, it's staple food. Poor people or people going through wars, that's almost normally the only food that they would have access to. Οπότε σε περιόδους λοιμού και πολέμου, It's war food, yeah. Είναι war food. Το ρύζι, η πατάτα, το ψωμί ήταν συνήθως αυτό που βρίσκανε για να φάνε. Okay, so there's a lot of trauma and stress that took place and very strong predispositions and associations made. Υπάρχει λοιπόν τεράστια προγενετική προδιάθεση και φαίνεται από την τροφή που καταναλώνει.
Now, a sense of emotional or physical scarcity in her mom while she was pregnant with her could have triggered this. We don't know. Οπότε μια αίσθηση, κάτι που η μαμά της η ίδια ένιωθε, γιατί ήταν πολύ λεπτή, μπορεί να το ενεργοποίησε στη Βάσο. And we also don't need to know the specific trigger point. That's the cool part. Και το ωραίο της τεχνικής είναι ότι δεν χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι αυτό που το ενεργοποίησε. I'm just sharing interesting facts and information with you. Απλά μοιράζομαι έτσι γεγονότα, ενδιαφέροντα γεγονότα και μαζί σας. You don't need to know this in order to conduct a successful healing. Δεν χρειάζεται να τα γνωρίζετε για να έχετε μια πετυχημένη θεραπεία. Okay. Got it. So, it started from childhood. Now, as you mature throughout your life, and every time, have you noticed a pattern of an emotional stress that you would feel when you craved like the bread and the pasta and the rice and the potatoes? Is there an emotion that would normally get switched on that would make you think, I really want this right now, I really want to eat this right now? Οπότε προχωράμε στη ζωή σου, γενικά εσύ ξέρεις τον εαυτό σου, ζεις με τον εαυτό σου. Κάθε φορά έτσι που πιάνεις τον εαυτό σου να μην κρατιέται, να θέλει πάρα πολύ να φάει πατάτες, να φάει ρύζια, να φάει ψωμιά. Τι νιώθεις μέσα σου, τι συναίσθημα είναι αυτό, το έχεις εντοπίσει πριν να το φας, δηλαδή. Συνέχεια τρώω, αλλά νομίζω είμαι στην απογοήτευση τρόπο πολύ. She said, I always eat. I'm always like, in the back of my head there's always food, but I think it's mainly maybe disappointment. Or sad. Or sorrow. Αδικία όταν νιώθω. Or injustice. Εκεί τρώω και ησυχάζω. That's when she feels injustice, sad and disappointment, she comfort eats herself. Got it. I would like you just to, let's just start off first. I want you to connect to those thoughts in your mind, thinking about the food, thinking about the rice, the pasta, and the potatoes. Like pretend like you actually want it now. Θα ήθελα να μπεις έτσι στον εαυτό σου, στο δωμάτιο αν θέλεις, και έτσι να μπεις σε αυτή την κατάσταση. Πες ότι είσαι στο χθες πριν να φάμε, να πλακωθούμε στις πατάτες, και νιώσε φαγητό, με καλούνε για φαγητό, έχω φαγητό, πατάτες, ρύζια, ψωμιά, και άρχισε έτσι να νιώθεις τι συμβαίνει στο σώμα σου. She said, oh great, I see food and my body's like happy. Happy. How did you feel before you felt happy, before you started desiring the food? Πριν αρχίσεις να επιθυμείς την τροφή, τι ένιωσες? Πήγαινε λίγο πριν. Ναι, ουδέτερα ή... Neutral? And before you felt neutral? Πριν να νιώσεις αυτό το ουδέτερο, πήγαινε ακόμη πιο πίσω. Και απλά νιώσε. Maybe not happy. Not happy. Okay. Okay, I'm going to switch this. Βλέπει ότι δεν προχωράει, οπότε θα τα αλλάξει. Now you desire that food, it's in front of you and you feel happy, oh my god, I'm going to have it, this is great. Τώρα θέλω να σε πάω στην άλλη πλευρά, είσαι χαρούμενη, έρχεται η τροφή, νιώθει το σώμα σου χαρά, θα το φάω. And you're so set in your mind that you're going to eat it right now. Είσαι εστιασμένη, στο μυαλό σου είναι μπροστά στο οπτικό σου πεδίο, θα το φάω τώρα. And now I take it away. Και τώρα στο παίρνω. There we go. How do you feel now? Πάει τροφή. Προσβεβλημένη. She feels insulted. Απογοητευμένη. Disappointed. Μικρή. Λυπημένη. Insulted, disappointed, little, sad, unworthy, like you've tricked her. Ήθελες να με βλάψεις, με ξαπάτησες. Εκτέθηκα. It feels like you took advantage of her, you wanted to cheat. Cheated and exposed. And exposed, yeah. Fantastic. Και αδύναμη. And weak. Perfect. Perfect. Γι' αυτό σας βάζω την ενέργεια και τη βγάζουμε από το δωμάτιο. Very good. Stay for me in that state. You're doing great. Μείνε εδώ που είσαι, Βάσο, τα πας υπέροχα. Now my question to you is, where do you feel that feelings of insulted, unworthy, weak and exposed in your body? Το κατάλαβες. Πού αισθάνεσαι αυτά τα συναισθήματα μέσα στο σώμα, μέσα ή έξω? In the heart? Inside or outside?
And I say Τώρα it. δεν τα νιώθω, αλλά όταν τα νιώθω μέσα χτυπάει όλο πολύ δυνατά. Και κόβεται το... She's not feeling it at the moment, but when she feels them, it's inside and around the neck area, inside. It's all inside. Και όταν νιώθω δικημένη ή δεν μπορώ να διεκδικήσω τα δικά μου, κόβω το κύφτο να μου φτάνει ο αέρας. And when she feels that injustice, like she can't... Περασπιστώ myself. Sorry. When she feels that injustice, she feels suffocating. Γιατί δεν μπορώ, τώρα το έβλεπα. Okay. Got it. So now I'm following the steps in the manual. Okay, so we have where there's the emotions in the body, and what's the instinctive responses that you feel? Ποια είναι τα ένστικτα που ενεργοποιείς εδώ? When you feel that insulted, unworthy, exposed. Όταν τα Μικρένα, αισθάνεσαι. παγώνω. Freeze. Ah, there we go. Και μου βιάζω πάλι And numbness in her hands. Και να κρυφτώ. And hide. Και λιποθυμία και ίσως και να ζαταχάρω. And then she feels like she's gonna faint or pass. Okay. So that's like almost losing control. Όλο, τελείως. Totally. Yeah, totally losing control. Okay, so that's an emotion. We'll throw that there. She said because you take the food and she can't get it back, so she feels like Yeah. she's weak and Got it. Understand. Yeah. Perfect. Because that's triggering that lack, that ancestral lack as well. Ενεργοποιεί με αυτόν τον τρόπο ότι δεν υπάρχει αρκετή τροφή, δεν υπάρχει δεν. So now, here comes the associations part. Τώρα θα βάλει μέσα στη θεραπεία το καινούριο κομμάτι που είναι οι συσχετισμοί που κάνουμε. If you look at that moment when I took the food away and you felt that injustice and that shock and the feeling of exposed, what positive emotion did you need at that time? One positive emotion. Ένα θετικό συναίσθημα που χρειαζόσουν ακριβώς τη στιγμή που σου πήρε το φαγητό. What did you need? Τι χρειαζόσουν? Να μου πεις μπράβο. Γιατί να της πει μπράβο. Validate. Not validate, to say good for you, like well done. Bravo. To acknowledge her, to say you've done fine. Και αγάπη, Love, χαρά, αγκαλιά, a hug. αποδοχή. Acceptance. There we go. Yeah. So from all the positive emotions that you just mentioned to me, which one did you want the most? Because we only want one. Κυρίαρχο. Αποδοχή. Acceptance. Η ερώτηση ποια ήταν ακριβώς? Την ώρα που της πήρε το φαγητό, Ότι it's okay, το κάνεις. τι ήταν το θετικό συναίσθημα που χρειαζόταν, τι ήταν αυτό που χρειαζόταν περισσότερο από εμείς. Okay. So here already, whether she consciously or unconsciously, every time when she needs acceptance, in the unconscious mind, it triggers feeling unworthy, feeling insulted, feeling exposed, feeling weak, feeling suffocated, and losing control. And eating the bread, the pasta, the rice, the potatoes, it brings the balance back, it brings comfort. It brings a sense of control back. Καταλάβατε? Κάθε φορά που η βάσο υποσυνείδητα για οποιονδήποτε λόγο έχει την ανάγκη να την αποδεχτούν, να της πούνε μπράβο, αυτό που γίνεται στο υποσυνείδητό της είναι δονείται αυτή η ανάγκη και έρχεται κατευθείαν, κάνει το συνειρμό, προσβολή, ανάξια, έχω εκτεθεί, νιώθω αδύναμη, νιώθω ότι έχω χάσει τελείως τον έλεγχο και εκείνη την ώρα πάει να φάει ψωμί, πάστα, ρύζια. Γιατί αυτό θα εξισορροπήσει μέσα στο σώμα της τις χημικές ουσίες, θα της δώσει την αίσθηση της ικανοποίησης και της ασφάλειας, της ικανοποίησης ουσιαστικά, θα εξισορροπήσει τις χημικές ουσίες στο σώμα. Even though this is an ancestral trauma, this is how her body has adjusted to it. Παρότι είναι προγονικό τραύμα, με αυτόν τον τρόπο το σώμα της το εξισορροπεί. You don't need to know all of this. I'm just explaining the background information so that it all comes together, but you don't need to know this.
Δεν χρειάζεται να το ξέρετε, απλά σας εξηγεί πώς η ίδια εμπνεύστηκε την τεχνική και ακριβώς το από πίσω. Now what I would like you to do, just out of curiosity, because we know that this is ancestral. Από περιέργεια, επειδή γνωρίζουμε ότι είναι προγονικό. We know that. Το γνωρίζουμε. I'm just curious, that feeling that you had in your heart and that feeling that you know, that shock, that feeling exposed. Is there anyone's face or voice that came up that you know? Λοιπόν, την ώρα που σου παίρνω το φαγητό και νιώθεις έτσι αυτό το σοκ, νιώθεις την καρδιά, νιώθεις την προσβολή, νιώθεις έτσι ότι σε έχουν ξεπροστιάσει, υπάρχει κάποιο πρόσωπο που σου έρχεται στο νου? Και αν υπήρχε, ποιο θα μπορούσε να είναι? Σαν να βλέπω πολύ κόσμο με μαύρα, αλλά δεν ξέρω. A lot of people with black clothes, but I don't know. Are they mourning? Are they happy? Are they sad? Κλαίνε, σαν τη θυμωμένη. sad or angry. Perfect. That's okay. So there's not a specific ancestor trauma coming up. I was just checking that for trauma transfer. Απλά έλεγχε για μεταφορά τραύματος, αλλά είναι ok, είναι πολλά τα άτομα, αυτό. I like when I work with emotions, even if it's inside. I still like to sometimes ask, especially as the practitioner, if you feel just a little bit suspicious, I'm wondering if this is really her feelings. If you have that little bit of doubt, just ask the client. What's the worst? The worst that could happen is nothing. Just ask. Οπότε έτσι για να βγάλετε την περίπτωση μεταφοράς τραύματος, γιατί είναι μέσα στο σώμα, θυμάστε, ενώ το σώμα είναι έξω, ρωτήστε τον. Αν υπάρχει εκείνη την ώρα που το νιώθεις αυτό, μήπως βλέπεις κάποιο πρόσωπο. Αν υπήρχε ένα πρόσωπο, μια φωνή, ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό. Απλά για να βγάλετε έξω τη μεταφορά τραύματος, για να μην να το ολοκληρώσετε. Okay, so I'm happy with that, so I'm going to treat this as her soul individual experience. Η ίδια αισθάνεται μια χαρά με αυτό που άκουσε, οπότε θα το πάρει σαν δική της εμπειρία. Και έχω και τον πάνω εδώ τώρα, που συχνά τον είχα έφηβη. And she has a pain behind her, in between her shoulder blades, where she had it in her teen years. Perfect. Conflict in values. Οπότε έχουμε πίσω, έχουμε σύγκρουση αξιών. Okay. So now she mentioned spine pain. Οπότε βλέπετε ότι τώρα αναφέρεται στη σπονδυλική στήλη, τα γράφετε όλα. Όσα συμβαίνουν στο σώμα και σας λέει ο πελάτης σας, τα γράφετε όλα. Αυτομάτως σπονδυλική στήλη, MAT, είναι conflict in values. Είναι... Perfect. Let's find out why. Τέλεια. Τώρα θα διερευνήσουμε αυτό το κομμάτι. Because this is associated with a food addiction. Γιατί αυτό έχει επειδή το έβγαλε το σώμα της, έχει ξεκάθαρα να κάνει με τον εθισμό του φαγητού. Are you ready? Είσαι έτοιμη? So what I would like you to do is I'm going to do this with you. And we're going to pretend that we can go to that part of the back between the shoulder blades and see, you know, if there's a message, if there's a voice or a face. And we're going to be playful, okay? Οπότε Βάσο θα το κάνουμε μαζί, θα πάμε εκεί σε αυτή την περιοχή, σε αυτό τον πόνο, θα μιλήσουμε μαζί του, να δούμε αν έχει να μας πει κάτι και θα παίξουμε. Okay. So I'm just going to go quiet for about 1 minute and I invite you to pretend that you become microscopic and you're running, feeling, seeing, sensing and hearing what is there in the spine. And I'm starting now. Οπότε θα μπω στη σιωπή και Βάσο θα ήθελα έτσι να μπεις μέσα σε αυτή την περιοχή, να παίξεις, να κάνεις τσουλήθρα, να περιπλανηθείς με ενθουσιασμό, με περιέργεια και να μου πεις τι συμβαίνει. Don't eat anymore, μην τρως. Μην τρως άλλο. She says she hears a voice that says, don't eat anymore. Perfect. Because what I felt was that part of you that felt invalidated because you were made to feel shameful for having needs and actually expressing it. Οπότε υπάρχει μια περιοχή που κάθε φορά που είχε ανάγκη και τις εξέφραζε, την κάνανε να νιώθει ντροπή. So we're seeing the same thing but in a little bit of a different way. Βλέπουμε αυτό που είχαμε δει και χθες, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Okay. Do you agree with me? Συμφωνείς μαζί της? Για ποιον? Αυτό που είπα. Ναι, ότι ήταν και ντροπή αυτό. Ναι. Yes. Perfect. Perfect. So now we have gathering still all the information. We haven't started the healing yet. We're just, so what I wrote down here is spine pain,
conflict and values, and then shame expressing needs. Δεν έχουμε ξεκινήσει τη θεραπευτική διαδικασία, απλά ακόμη διερευνούμε τις ενδείξεις του σώματος. Now what we're going to be doing is, now we're going to start the healing. Now we have all our information. Τώρα που έχουμε όλη την πληροφορία θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της θεραπείας. Θα ξεκινήσουμε την συνεδρία μας. Βρίσκω αυτή μου. She's getting something in her ear, like a buzzing in her right ear. Very good. What is the voice for that buzzing? Και αν αυτό το buzzing είχε φωνή, τι θα σου έλεγε? Δεν ξέρω. She doesn't know. Άνοιξε. Give it a voice. Έτσι, δώσ' του μια φωνή. Stop. Stop what? Stop τι? Stop talking, stop eating, stop everything. Whose voice is it? Ποια φωνή είναι? Me and my mom. I don't know, I'm not sure. That's okay. So there's that buzzing outside? Είναι έξω ή μέσα? Yes. It's inside. Inside, got it. But who's who? And out, and inside and outside. Perfect. So does it feel like mom that's telling you to stop? Αισθάνεσαι τη μαμά εκεί να σου λέει να σταματήσεις να μιλάς, να τρως? Everybody was, όλοι μου λέγανε my mom, my grandma, my grandfather, Everyone was telling her that. my uncles. Got it. Okay, so we have a soul copy. I would like it to go back to that moment where you were about to take the food, you were like, have it, and I took it away. Οπότε θα ήθελα να πας πίσω στη στιγμή όπου ήθελες αυτό το φαγητό και εγώ σου το πήρα. Nerve. Anxiety, she gets anxiety and nervous and also. Okay. Perfect. What else? So that feeling of insulted, feeling unworthy, exposed, right? Sad, everything. Sad. Perfect. Perfect. So we have the emotions, the instincts, the associations, and now we're going to start. So what I would like you to do is go into your beautiful cocoon. You're almost like a caterpillar in a cocoon, and that cocoon can be any color of your choice. Θες μέσα στο πανέμορφο, λαμπερό κουκούλι σου, σαν κάποιο στο παπούλι, σε οποιοδήποτε χρώμα επιθυμείς και θέλεις εσύ. And just have awareness of, feeling insulted, feeling unworthy, feeling exposed and weak. Και απλά να έχεις την επίγνωση των συναισθημάτων που νιώθεις εκείνη την ώρα. Okay. So now I'm just going to go quiet, and I'll be back with you in 2 to 3 minutes, and I'm starting the process now. Ξεκινάω τη διαδικασία τώρα, θα είμαι μαζί σου, μπορεί να μου πάρει 2-3 λεπτά, αλλά είμαι εδώ. And now when you're ready, I would like you to gently come back to me. Και βάσει όταν θα είσαι έτοιμη στο δικό σου χρόνο, θα ήθελα απλά να επιστρέψεις εδώ, στο εδώ και τώρα μαζί μου. How are you? What was that like? Πώς είσαι, πώς το βίωσες εσύ, ποια ήταν η δική σου εμπειρία? Νιώθω πολύ βαριά τώρα. She feels like Κουρασμένη. tired Στακτή and έτσι. like heavy. Το κεφάλι μου είναι λίγο σαν μουσλισμένο. Εδώ ένιωθα κάτι. She felt like Τώρα εδώ σαν να numbness νιώθω in the κάτι και head εδώ. and back Έτσι there and λίγο. something here, like something shifting. Κάτι σαν να έτσι, κάτι σαν να τώρα εδώ. Και σαν ζαλισμένη. Dizzy. Very good. Headache, dizziness as an end result. Don't panic. That's awesome. It's very good. Μην πανικοβληθείτε αν σας τα πει αυτά ότι ζαλίζετε, πονάει το κεφάλι του, είναι καλό. It's just called active repair phase. Είναι η φάση ενεργής επιδιόρθωσης. And that happens when the client has a really big shift, their blood pressure increases really fast and then it decreases again. Επειδή είπαμε ότι ανεβαίνει η πίεση πολύ γρήγορα και θα ξαναπέσει σε λίγο. Because dizziness is also when the synapses, the messages in the synapses of the neural pathways are already starting to change. Αυτό δηλώνει, η ζαλάδα της δηλώνει ότι ήδη οι συνάψεις έχουν αρχίσει να αλλάζουν, έχει ενεργοποιηθεί κάτι, έχει αρχίσει να αλλάζει. And they're starting to feel the transition of that. Και ήδη έχουν αρχίσει να αισθάνονται την αλλαγή, τη μετάβαση. So it's not bad. Δεν είναι κακό. It's good. Είναι καλό. And you also want the client to feel calm and neutral. Επίσης θα θέλετε να νιώθει ουδετερότητα και ηρεμία. So, how do you feel? Νιώθω ουδετερότητα και ηρεμία και νιώθω εδώ κάτι έτσι. She
feels calm and neutral, but she feels... No, it's not bad, but There's movement, something is shifting. Yes. Very good, because we're not done yet, so that's good. Και εδώ λίγο κάτι σαν να... Αλλά είναι ελαφρύ, δεν είναι τίποτα. Okay. Now, here comes the second and final part of the addictions. Και τώρα έρχεται το δεύτερο και βασικό κομμάτι των εθισμών. This is the fun part. Εδώ έχει πλάκα. This is what you can also teach your client as homework to do when they feel the need to have the cigarette or the food, because there is a 7-day integration period, so they might go a little bit up and down during those 7 days. So you want to give them homework. Επειδή υπάρχει, είπαμε, μια διαδικασία 7 μέρες, 12 μέρες, ανάλογα με το σώμα, και εκείνες τις μέρες μετά τη θεραπεία σας θα έχει σκαμπανεβάσματα γενικά. Ίσως θέλει να φάει, η μετάβαση είναι το τελικό στάδιο και θα δώσει μια εργασία στον πελάτη της να κάνει στο σπίτι. Healing is normally instant, but there can be a 7-day integration period. Συνήθως γίνεται στη μία, αλλά μπορεί να υπάρξει μια 7ήμερη περίοδος που το σώμα θα κάνει για να συνηθίσει. And you want to empower the client during that time. Και θέλετε να του δώσετε κάτι, ένα εργαλείο, ώστε να μην υποκύψει τις στιγμές που θα νιώθει την αδυναμία. Okay. So now what I would like you to do. Αυτό που θα ήθελα να κάνεις τώρα, Βάσο. I would like you to visualize the food. Let them visualize the addiction. Θα ήθελα έτσι να οραματιστείς το φαγητό. And in this case, it's food, so she would be reaching out for it with her hand and put it in her mouth. Και επειδή είναι φαγητό, θα πρέπει να κάνει κίνηση με τα χέρια. If it's wine or alcohol, you're going to be imagining that you're picking up the glass and that you're drinking the alcohol. Αν πρόκειται για αλκοόλ, για κρασί, φανταστείτε ότι παίρνετε ένα ποτήρι και το πίνετε. And if it's smoking, then you're going to imagine that you pick up that cigarette and you're just about to light it. Και αν είναι τσιγάρο ή παίρνετε το τσιγάρο και πάτε να το βάλετε στο στόμα να το ανάψετε. And if it's cocaine, you imagine that line is in front of you and you're just about to snort it. Και αν είναι κοκαίνη, η γραμμή είναι μπροστά, αντίστοιχα ηρωίνη, ό,τι είναι τέλος πάντων. Right? So that moment, that action that you take just before you actually satisfy yourself with the addiction. Βάζετε τον εαυτό σας ακριβώς τη στιγμή πριν τις ικανοποιήσεις με την εθιστική ουσία. Okay? So I would like you to imagine that the bread, you have bread, pasta, potatoes, everything in front of you. Φαντάσου λοιπόν ότι έχεις το ψωμί, την πατάτα, μακαρόνια μπροστά σου. Perfect. And you're just about to reach out to it. Και είσαι ακριβώς στη φάση που θα πας να το πιάσεις για να το φας. Now, just as you're about to do that, where in your body do you feel the greatest need for that? Τώρα, πού ακριβώς στο σώμα νιώθεις την ανάγκη να το κάνεις? Στο λαιμό. Okay, so she showed me her throat. Perfect. How are you? Πώς είσαι? Σαν να μου έχει πατήσει τρένο. Good. I feel like I've just been run over by a train, but I'm good. Very good. It's exhausting. There was a lot of emotional stress. Remember what I said, when there's a lot of severe emotional stress, when you release, it's normal to feel tired. That's okay. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά, υπήρχαν συγκρούσεις συναισθηματικές, ένστικτα πολλά, συγκρουόμενα, είναι φυσικό το σώμα να αισθάνεται αυτή την κούραση. The body is finally realizing that it's safe to be calm. It's safe to be peaceful. Το σώμα της τώρα μόλις αρχίζει και αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει απειλή, δεν υπάρχει κίνδυνος, οπότε μπορεί να είναι ασφαλής και ήρεμο. Now we're going to integrate Master Cell 3D, realign, 6 balls, resolve, dissolve. Τώρα το Master Cell σε 3 διάστατο, realign, ευθυγράμμιση και οι παλίτσες μας οι 6, λίο επί λίο, λιώνω. Για να ολοκληρωθεί και να αφομοιωθεί από το φυσικό σώμα η διαδικασία του κοίτακου. Very good. Είναι βάσο εκεί που είσαι στο κουκούλι σου. And Vasiliki, come back to us. Βασιλική επέστρεψε. Well done. Μπράβο Βασιλική. Very good. Thank you.